ఏమంటారు చిచాస్? నేను మీ ట్రావెలర్ దోస్త్ అమిత్ మిశ్రా, మీరు చూస్తుంది అమిత్ ట్రావెలర్. Good morning from Gokyo. Today we are heading towards Thagnak. Thagnak-ni Thagnak కూడా అంటారు. ఇక్కడ నుంచి Thagnak 2 hours పడుతుంది. ఒక 10 minutes తర్వాతనే మీకు ఇది అమేజింగ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఇది మొత్తం ముంగట ఉన్నది గ్లేషియరు. థగ్నక్ కోసం మేము గ్లేషియర్స్ పైన నుంచి వాక్ చేస్తూ వెళ్తున్నాము. ఇది ఆల్మోస్ట్ డెడ్ గ్లేషియర్ ఉన్నట్టుంది. ఈ గ్లేషియర్ మీద నుంచి వాక్ చేస్తూ మేము థగ్నక్ కోసం వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చాలా ల్యాండ్ స్లైడ్ పోర్షన్ ఉన్నది. ఇక్కడ రాక్ ఫాల్ ఏరియా మొత్తం. సో జాగ్రత్తగా తొందరగా మీరు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరాలి, ఎందుకంటే చాలా రాక్ ఫాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ముంగట, ఇక్కడ రాక్ ఫాల్స్ అవుతూనే ఉన్నాయి. యూ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఫాలింగ్ డౌన్ దేర్. సో యూ షుడ్ హరీ అప్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. ద వే డౌన్ ఫ్రమ్ దేర్ was an interesting path because it was all loose slippery rocks, and also from the side you have lots of rock falls. గోకియో నుంచి థగ్నక్ వెళ్ళే రూట్లో మీకు చాలా రాక్ ఫాల్ ఏరియా ఉంది. సో వెయిట్ కాకుండా త్వరగా వెళ్ళడం బెస్ట్. సో యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ అండ్ మూవ్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. గోకియో నుంచి థగ్నక్ వరకు రానికి 2.5 hours పడింది మాకు. ఇప్పుడు 10:30 అవుతుంది. కానీ మధ్యలో మేము చాలా ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకుంటున్నాం, అందుకని స్లోగా వచ్చినాం. బట్ యూజువల్లీ 2 to 3 hours మీరు ఇక్కడ దాకా రావచ్చు.
There are around 6 to 7 lodges in Thagnak. नमस्कार भाई जी। नमस्कार। 4 लोगों के लिए है जगह? घड़ी रखे साफ पूरा बर्तन 4 लोगों के लिए है। 4 लोगों के लिए है। क्या है भाड़ा वगैरह? भाड़ा वगैरह तो फ्री है। खाने का पैसा लगेगा? खाने का तो बहुत लगेगा। సో స్టే ఇస్ ఫ్రీ, ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఈ రూమ్లో ఉన్నాం మనము. దీనికోసం ఏది మనీ పే చేసే అవసరం లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. కానీ ఫుడ్ కోసం మేము మనీ కట్టాలి. ఫుడ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇక్కడ. ఇంకా వ్యూ చూడండి, ఓ మై గాడ్, వ్యూ ఎంత బాగుందంటే ఇక్కడనే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. కానీ మనకు ఆల్టిట్యూడ్ ఇక్కడ 4700 మీటర్ ఉంది. సో కొంచెం నెత్తికి హెవీగా అనిపిస్తుంది. సో మీరు వచ్చినప్పుడు మంచిగా వాటర్ తాగకపోతే చినిగి చాట్ అయిపోతుంది బ్రో. సో ఖచ్చితంగా మీరు ట్రిప్కి వచ్చినప్పుడు హిమాలయాస్లో అబౌవ్ హై ఆల్టిట్యూడ్లో ఉన్నప్పుడు మంచిగా తాగాలంటే మందు కాదు, వాటర్ తాగాలి. సో నిన్న నైట్ మేము ఆర్డర్ చేసేసినాము థగ్నక్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా ప్యాక్ లంచ్. ఎందుకంటే థగ్నక్ నుంచి జోంగ్లా దాకా మీకు ఏ ఆప్షన్స్ లేదు ఫుడ్ కోసము. ఇంకేంటంటే జోలా పాస్లో గ్లేషియర్ మెల్ట్ అయ్యే ముందే మేము వాక్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుందని ఇప్పుడు 5:30కి స్టార్ట్ అవుతున్నాము. ఇంకా ఎస్టర్డే నైటే మేము ఆర్డర్ ఇచ్చేసినాము ఏమేమి తీసుకోవాలి ఫుడ్ కోసం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్, షేర్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.